Hi children, hope you are all doing well. Is it? You are staying safe at your home, and I can see many of my children are very active in the activity classroom, and you are doing maths activities properly. And I can see that some students are staying away from all this activity, but it is very bad. I say very bad to you because you have to participate actively in these group activities. Okay. So for maths also I am giving some activities, but I can say very few students are doing it. Everyone should do and post the activities in your group. Okay. So we have completed the chapter 7, that is fractions, in the last class. So I hope you have all revised that chapter. It was a very easy chapter. Now we are moving to a new chapter, chapter 8, which is called decimals. This is also a very easy chapter, and you have studied some basics about this chapter in your 4th and 5th class. Okay. So today we are moving to this chapter, decimals. So what is decimals? I know you have studied about decimals. What is decimal? So children, what is decimal? That is, if I write a number 8.7. So this number is called a decimal because there is a point in between. 8.7. 8.7 is a decimal. And what does that point indicate? So for example, 8.7, this point indicates the place value. What is the place value? Point numbers. This is tens, ones, tens, hundreds, thousand, 10,000. Point ശേഷം വരുന്ന numbers എന്ന് പറയുന്നത് it is 1 by 10th. 10th എന്നാണ് പറയുന്നത്. This is 10th place. അതിന് ശേഷം പോകുന്നത് 100th place. Okay, so like that it is going 100th place. That is 10th എന്ന് പറയുന്നത് 1 by 10, 1 by 100, 1 by 1000 അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. Okay, so 1 by 10 എന്നാൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ 1 divided by 10. When you look what is it is? It is 0.1. Okay, so like this you are writing the decimals. Next number, if I am writing 6,987.5. Okay, well, how will you read 6,987.5? So how will you write the base value of this number? So you know that this is ones, tens, hundreds, thousand, and this after 0.5 it is 10th place. It is 10th place. Okay. So if there was a number after 5, point decision 5 number, it is 100th place. So remember this is 10th place. 10th means 1 by 10th place. 1 by 10th place, either in the 5 is the 1 by 10th place. So this is what you call as decimals. Decimals means there will be a point, and after the point the place value is 10th, 100th, 1000, etc. Okay. So hope that is clear for you. 10th means 1 by 10th. 1 by 10. 100 it is 1 by 100. Okay. So this, and in this chapter and mainly in this first exercise, some questions are there for you to write the place values and also to convert decimals into fractions into decimals, etc. Very easy exercise. So let's start this exercise and then move to our problems. Okay. So if you have your textbook with you, you can take your textbook, exercise 8.1, first question. Okay. So we move to exercise 8.1. You are ready? Okay. So before, if you are sitting in your chair, before starting this exercise, please stand up and do a warm-up exercise. Warm-up exercise എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? കൈയൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പൊക്കി നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ്സിനൊക്കെ ഒരു എക്സസൈസ് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം go take your rough book. We are going to do it together. Okay. So first exercise question is exercise 8.1, first question. Take out your textbook and listen to that question. Please see that question in your textbook. Write the following as numbers in the given table. So two figures are there and a table is given. In that table 100, how it is given in your table? 100, tens, ones, tenth. ഇങ്ങനെയാണ് ടേബിൾ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ടേബിൾ 10th means it is 1 by 10. ഈ ടേബിൾ പോലെ ഈ ടേബിളിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് വാല്യൂസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് ആ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So first figure, when you see that there are 3 blocks, അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ 3 ബ്ലോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ 3 ബ്ലോക്സും
10th place ആണ് 10th place ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. And next only one block is given, that is ones. Then 2 block is given, that is 10th. Okay, so like this it is given. So for what you have to do is 10th place കൊടുത്തിട്ട് എത്ര block ആണ് 1 2 3. That you have to write in 10th column. 10th 3 block. Ones le ഒരൊറ്റ block ഉള്ളൂ. So you have to write in ones place. 10th place le രണ്ട് block ഉണ്ട്. 10th means it is 1 by 10. You have to write 2. 100th place there is nothing, so you have to write 3. Okay, so this is the answer. You have to count ഓരോ place എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് count ചെയ്യണം. So what is this? 31.2. Okay, so like that do the next one. Next one, 100th place le oru block aanu koduttirikkunnathu. So 100th place it is 1. 10th place it is again 1 block 1. 1th place la onnum koduttilla, so it is 0. Ini 10th nu parna 4 box koduttittundu, so it is 4 in 1 by 10th place. Okay, so this is very easy. You have to count out എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. 10th ൽ എത്രണ്ണാണ്, 1st ൽ എത്രണ്ണാണ്, 10th ൽ എത്രണ്ണാണ്, കോളം തന്നിട്ടുണ്ട്. So you can write 100s, 10s, 1s. So ഇപ്പോൾ എഴുതി നമ്മൾ ഡെസിമൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതും? 110.4, 110.4. Okay, so that was the first question. Now we'll move to the second question. Second question in your textbook is write the following decimals in the place value table. So you have to write the decimals in the place value table. So this is the place value table. Hundreds, tens, ones, tenth. ഇനി നമുക്ക് പ്ലേസ് വാല്യൂ ഇത്ര എഴുതാം. ഇനി നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ്സിന് അപ്പുറത്തോട്ട് 1000 ഉണ്ടെങ്കിൽ 1000 കൂടെ വരയ്ക്കാം. 10th അപ്പുറത്തോട്ട് 100th ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസിൽ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് 10th വെച്ച് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലേസ്, അതായത് 10th പ്ലേസിന് മാത്രമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് 19.4. So 19.4. 19.4, how do you write? 19.4 means 19.4. So decimal കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലേസ് 10th പ്ലേസ് ആണ്. ഡെസിമലിന് മുമ്പുള്ള ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ones, അതിന് ശേഷമുള്ള പ്ലേസ് tens. സോ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഇല്ല. സോ ടെൻസിൽ വരുന്ന 1, വൺസിൽ വരുന്ന 19, 10th പ്ലേസിൽ വരുന്നത് 4. ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസിൽ ഒന്നുമില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് 19.4. സോ 10th പ്ലേസിൽ 1, ones പ്ലേസിൽ 19, ഇതിന് ശേഷം വരുന്ന നമ്മൾ പോയിന്റ് ഇട്ട് വേണം എഴുതാൻ. 10th പ്ലേസിൽ വരുന്ന 4, 19.4. So like that. Second one, it is 0.3. 0.3. So 3 എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ശേഷമാണ്. So 10th പ്ലേസിൽ 3 ആണ്. Sorry. So അതിന് മുമ്പ് 0 ആണ്. So 1st പ്ലേസിൽ 0 ആണ്. പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊന്നും ഇല്ല. So it is 0.3. Okay. So next question is 10.6. 10.6. So point വരുന്ന പ്ലേസ് 10th പ്ലേസിൽ നമ്മൾ എഴുതി. 10.6. 10.6 is 0 എന്ന് പറയുന്ന 1st പ്ലേസിലും 1 എന്ന് പറയുന്ന 10th പ്ലേസിലുമാണ്. So 0 in 1st place, 1 in 10th place. That is 10.6. So hope that is clear for you. The last question is 205.9. 205.9. So 205.9 means it is 205.9. Point കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള place 10th place ആണ്. So 9 I have written here. 5 it is 1st place, 0 it is 10th place, 2 it is 100th place. Okay, so this is the way how you have to write. ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള place എന്ന് പറയുന്നത് 10th place ആണ്. ഡെസിമലിന് മുമ്പുള്ള ഫസ്റ്റ് place ones, tens, hundreds, thousand. Okay, so that is the second question. Now we will move to the third question. Okay children, next question is write each of the following as decimals. So words തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്, you have to convert it into decimal. First question is 7 tenths. Tenths means it is 1 by 10. 7 tenths means പോയിന്റിന് ശേഷം വരുന്ന 10th position, 10th place value വരുന്നത് 7 ആണ്. So 7 10, 0.7. അതിന് മുമ്പൊന്നുമില്ല, so it is 0.7. Okay. Now second question given is 2 tenths and 9 tenths. 2 tenths and 9 tenths. So
from this it is clear point ശേഷം 9 ആണ്. 10th position 10th എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസ് വാല്യൂവിൽ വരുന്നത് 9 ആണ്. സോ പോയിന്റ് ശേഷം 9 എഴുതി. സോ പോയിന്റ് ശേഷം അതിന് മുമ്പ് 2 tens കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ tens place it is 2, but after that there is a ones place. അതിൽ എന്താണെന്ന് തന്നില്ല. So it is 0, 20.9. C it is 14.6. 14.6. It is very easy. 14 point means you have to write the point 6. 14.6. That is decimal ആയിട്ട് എഴുതുന്നതാണ്. Next 100 and 2 ones. 100 and 2 ones. So 100 means it is 100. 1 കഴിഞ്ഞ് 2 zeros വരും. Plus 2 ones. That means 2. 2 ones എന്ന് പറയുന്നത് 2. So 100 plus 2 is 2 ones. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്ലേസ് വാല്യൂസ് അതായത് ഡെസിമലിന് ശേഷം ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. So 100 plus 2 is 102. ഡെസിമലിന് ശേഷം ഒന്നും തരാത്തതുകൊണ്ട് it is 0.0. 102.0. Okay. So next question is 600.8. 600.8. How will you write 600.8? 600.8 it is 600.8. Okay, so that is easy question. It is just you have to read 7 10th എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.7 ആയിട്ട് വരുന്ന. Read the question and then write. Now next question is write each of the following as decimals. So fractions തന്നിട്ടുണ്ട്, you have to convert it into decimal. Okay children, so this is a question you have to write as decimals. So how you are writing as decimal? 5 by 10 means 10th 1 by 10th place il 5 ആണ് വരുന്നത്. That is 0.5. Is it 0.5? 5 by 10 it is 0.5. Next question is 3 plus 7 by 10. 3 plus 7 by 10. Okay, so 3 plus 7 by 10 means it is 0.7. So നമ്മൾ 3 നെ 0.7 ന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 plus 3 യുടെ നേരെ താഴെ 0 ഇടുക 0.7. Okay, so ഇവിടെ 0 ആണ്. It is 3.7. 3.7. Okay, now next question it is 200 plus 60 plus 5 plus 1 by 10. 200 plus 60 plus 5 plus 1 by 10. 200 plus 60 plus 5 plus 1 by 10. So നമുക്ക് അറിയാം ഇത് 200 plus 60 plus 5 plus 1 by 10 means it is 0.1. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ആഡ് ചെയ്യുന്നത് 200 plus 60 plus 5 ones place 5 plus 0.1. 0.1 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ഇവിടെ അതിനുശേഷം 0.1 ഇവിടെ പ്ലേസ് 1 തന്നെയാണ്. ബാക്കി 5 6 2. So it is 265.1. Okay, now the next question is 70 plus 8 by 10. 70 plus 8 by 10. 70 plus 8 by 10. Okay, so 70 plus 8 by 10 means it is 0.8. നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം 70 plus 0.8. 0.8 നെ നമുക്ക് 0.8 എന്ന് പറയാം കേട്ടോ. So the answer is 70.8. Okay, this is the answer. So we have converted it into decimal. Now the next question is from your textbook 88 by 10. 88 by 10 എത്രയായിരിക്കും മക്കളെ? 88 by 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ 10th അതായത് ഒരു പ്ലേസ് മാത്രം 10th 1 by 10th എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഡെസിമലിന്റെ കഴിഞ്ഞ ഒരൊറ്റ പ്ലേസേ വരത്തുള്ളൂ. ഡെസിമലിന് മുമ്പ് എത്ര പ്ലേസ് വേണേ വരാം, പക്ഷെ ഡെസിമലിന് ശേഷം ഒരൊറ്റ പ്ലേസേ വരത്തുള്ളൂ. സോ 88 by 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8.8 ആണ്. ഓക്കെ, 8 ഡെസിമലിന് ശേഷം വൺസ് പ്ലേസിൽ 8ഉം ഡെസിമലിന് ശേഷം 10th പ്ലേസിൽ ഒരൊറ്റ നമ്പറേ വരത്തുള്ളൂ ബൈ 10 ആണെങ്കിൽ. സോ 77 by 10 എന്ന് പറയുന്നത് 7.7. ഓക്കെ, 100 ആണെങ്കിൽ 2 പ്ലേസ് വരാം, പക്ഷേ 10th പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ പ്ലേസേ വരത്തുള്ളൂ. സോ വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ
98 by 10. It is 9.8. Okay. So now next question is 4 2 by 10. 4 2 by 10. So 4 2 by 10 means 4 ന്റെ കൂടെ ഒരു 2 by 10 കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അർത്ഥം. 4 2 by 10. അതായത് 4 ന്റെ കൂടെ, അതായത് 4 പീസ് ഓഫ് കേക്ക് ഉണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ ഒരു 2 by 10 പീസ് ഓഫ് കേക്ക് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. So that is 4 plus 2 by 10 എന്നാണ് അർത്ഥം. Okay, so 2 by 10 means എന്താണ്? 4 plus 2 by 10 means it is 0.2 അല്ലെങ്കിൽ 0.2 അല്ലേ 2 by 10 എന്ന് പറയുന്നത്. So 4 plus 0.2. What is the answer? 4.2. Okay. Now the next question is 3 by 2. Next question is 3 by 2. So now this question 3 by 2 നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഡെസിമൽ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ 10th പ്ലേസ് 1 by 10th മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സോ ഡിനോമിനേറ്റർ നമുക്ക് എന്തായാലും 10 ആക്കണം. സോ ഡിനോമിനേറ്റർ 10 ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് 5 വെച്ച് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 2 into 5 is 10. So it is 15 by 10. ഇനി ഇത് ഡെസിമൽ ആക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ? ഡിനോമിനേറ്റർ 10 ആയി. 15 by 10 മീൻസ് എത്രയാണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിന്റിന് ശേഷം ഒരു പ്ലേസേ പാടുള്ളൂ. അപ്പം പോയിന്റിന് ശേഷം ഒരു പ്ലേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് 1.5. എന്തുകൊണ്ടാണ് പോയിന്റിന് ശേഷം ഒരു പ്ലേസേ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 by 10. 10th പ്ലേസ് 10th ആണ് ഡെസിമൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പോയിന്റിന് ശേഷം എന്താ വന്നാലും ഒരു പ്ലേസേ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത് 1/10 അല്ല 100th എന്ന് വന്നാൽ ഓക്കെ. ഇവിടെ 100 ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോയിന്റിന് ശേഷം നമുക്ക് 2 പ്ലേസ് വരാം. ഓക്കെ. Now next question is 2 by 5. 2 by 5. 2 by 5 also you can do it easily. Now start doing because you have to make the denominator 10. 2 by 5 ne namukku denominator 10 aakalo. 2 by 5. How will you make the denominator 10? 5 into 2 is 10. Multiply the denominator and numerator with 10. The answer is 4 by 10. 4 by 10 it is 0.4. Okay. Easy question. Next 12 by 5. 12 by 5 it is easy to make the denominator 10. Multiply numerator and denominator. 12 by 5 2 which multiply which is 24 by 10. 24 by 10 in a 10 ആണ്. So ഒരു പ്ലേസ് ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് വരാവുള്ളൂ. So it is 2.4. Okay. Now the last question 3 by 5. 3 by 5. What is 3 by 5? 3 ന്റെ കൂടെ ഒരു 3 by 5 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. 3 by 5. Now ഈ 3 നെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ 3 by 5 നെ നമുക്ക് ഡെസിമൽ ഡിനോമിനേറ്റർ 10 ആക്കാം. So what we have to do? Multiply it with 2 രണ്ടും ഡിനോമിനേറ്റർ ന്യൂമറേറ്ററിലും. So 6 by 10 വന്നു. So 3 plus 6 by 10. Now 6 by 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is 0.6. So 3 plus 0.6. 3 plus 0.6. What is the answer? 3.6. Okay. So that is clear. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ? ഇപ്പോൾ ചെയ്ത രീതി തന്നെ, nothing is different. Okay. So with this we are finishing that. Write each of the following as decimals. Okay. With that it is clear. ഒന്നുമില്ല ഡെസിമൽ. ഇപ്പം നമ്മൾ 10th പ്ലേസ് മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 10th എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസിമലിൽ ഒരൊറ്റ പ്ലേസേ വരത്തുള്ളൂ. പ്ലേസ് വാല്യൂ ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് ശേഷം ഒരൊറ്റ പ്ലേസേ വരത്തുള്ളൂ. അതനുസരിച്ച് മാറ്റിയാൽ മതി. Now the 5th question is write the following decimal as fractions. ഡെസിമലിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എഴുതുക. ഡെസിമലിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എഴുതാൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി. ഹൗ? ബിക്കോസ് നമുക്ക് എത്ര പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് 10. 2 പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് 100. ഓക്കെ. So that is the question. Write the decimal as fractions. Okay. So the first question is 0.6. 0.6. 0.6 ആണ്. So 0.6 എന്ന് പറയാം. 0 പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. It is 0.6. So 0.6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും? 6 by 10. Is it? ഒരൊറ്റ പ്ലേസേ ഉള്ളൂ. 10th പ്ലേസ് ആണ്. So 6 by 10. Next 2.5. 2.5. 2.5 it is? Yes, 25 by 10. ഈ 25 by 10 നെ തിരിച്ച് ഡെസിമൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു 10 ആയതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ പ്ലേസേ വരാവുള്ളൂ. So it is 2.5. Next question 3.8.
3.8 it is, yes, 38 by 10. Okay, next question, 13.7 by 10. 13.7 by 10. Sorry, 13.7 is the question. How will you convert it into fraction? 13.7. Yes, 137 by 10. 10 ആണ് പോയിന്റിന് ശേഷം ഒരൊറ്റ പ്ലേസിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഫ്രാക്ഷനിൽ 10 വരത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, 21.2. What is that? For fraction decimalന് ശേഷം പോയിന്റിന് ശേഷം ഒരൊറ്റ പ്ലേസേ ഉള്ളൂ. So it is 212 by 10. Okay. Last question, it is 6.4. It is 64 by 10. Okay, so ഇവിടെ എല്ലാം 10th place വന്നത് because first exercise നിങ്ങൾക്ക് 10th place മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനിയാണ് 100th പോകേണ്ടത്. 100th പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ place value 10th ആണെങ്കിൽ അടുത്ത place value 100th ആണ്. നമുക്കിവിടെ 100 denominator ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ place values വരും. Okay, leave that now. But now we have completed all the 5 questions. 6, 7, 8, 9 and 10th question we'll discuss in the next class. So be thorough with this. What is decimal? How you convert decimal into fraction, fractions into decimal, and how you write the place values. Okay, so we'll meet in the next